Paskong Pasko na mga ka-Simpol, and this is the time to be happy and to have hamon. Kaya magluluto tayo ng hamonado. Kaya, let's start cooking! Simple, simple, luto na ha. Bago tayo magsimula, dapat may konti tayong sayawan para happy tayo. Panoorin natin tong wonderful dance at sasayaw tayo. Time for Hamonado Hop. First step, start from the top. I-mix ingredients with suka, flavors pop. I-simmer mo yung chicken, then we wait. Love ng family, yung ulam great. Oh, so wonderful. Ang sabi ni nanay, Paskong handa sa bahay. Masarap na tunay, i-Silver Swan na yan. Kaya tatawagin natin ating dish today na Hamonado Hop kasi may pasayo-sayo tayo, di ba? Para akong bola. Anyway, magsisimula na tayo sa ating Hamonado Hop. Yung aking pork chop, inasinan ko na siya. So, prior pa ng ating pagsimula dito, inasinan ko na siya. So, nakababad na siya sa may konting asin na mga an hour para mas maging malasa at maging tender and juicy yung ating meat. My oil is hot enough and I will saute. Sabay-sabay ko na yung aking garlic, onions, and star anise. Ayaw natin maging toasted to, no? Yung gusto natin mangyari ay ilabas lang niya ang kanyang aroma and flavor. Yan. So, we are just blooming the flavors, no? Gusto natin lumabas yung flavors. Very nice. Then, lalagay ko na rin yung aking red bell peppers. Then, ilalagay ko na yung aking, of course, pangpalasa, pangpasarap. So, meron tayong 1/4 cup of Silver Swan soy sauce. 2 tablespoons of Silver Swan vinegar. Meron din tayong sugar. So, 1/4 cup of sugar. Ito yung pangpatamis natin. And lalagyan din natin ng konting tomato sauce or banana ketchup to give it a nice reddish color, no? Yan. Mix natin yan. And pineapple juice, no? Ito, meron akong 1 can of pineapple slices and gagamitin ko yung juice. Sobrang dali ng ating recipe. And water, no? Water. Papakuluin lang natin siya and season with black pepper. So, ginawa na natin yung ating sauce and i-arrange ko muna tong aking pork chops into my sauce. So, sobrang dali lang ginagawa natin, no? And sobrang daling gawin. Imagine mo, patapos na ako dito sa aking ginagawa. We will let that simmer. Madali natin makuha yung timpla nito dahil sa Silver Swan. Of course, yung linamnam ng ating Silver Swan soy sauce and yung konting asim, kailangan ng konting kick, di ba? Ng ating Silver Swan suka. Here it is, nag-simmer siya, then tatakpan ko lang siya ng konti para lumambot siya. No? So, we will simmer this for around 25 to 30 minutes hanggang maging tender yung ating pork. Kaya all you need is tamang timplang pagmamahal ng Silver Swan and surely mapapasarap nyo ang inyong Noche Buena and the rest of the holidays. Ito na yung ating hamonado. Almost done. And if you want it to be thicker, you can add slurry. So, meron akong 1 teaspoon of slurry in water. Konti lang kasi it's already thick because of the tomato sauce and the sugar. Pero, look at that. Ang sarap niya tingnan. And of course, pinasarap siya with Silver Swan. And we're ready to plate. Hamonadong pork chop. Pwede din pork steak gamitin. And we will garnish with our pineapple. Paskong Pasko. Ang ating dish today, made wonderful with Silver Swan. Here it is. Sobrang simple, pero sobrang sarap na recipe. Tamang-tama para sa Noche Buena. Ituloy ang celebrations ng Pasko in the new normal with wonderful Pasko moves and recipes. Again, this is Chef Tato and tandaan nyo, kahit sino kaya magluto basta simple. Merry Christmas!
Mga ka-simple, remember, loving is sharing. Kaya share this video and like nyo na rin. Kain muna ako. Bye! Time for Hamonado Hop. First step, start from the top. I-mix ingredients with suka, flavors pop. I-simmer mo yung chicken, then we wait.